Hi guys, I'm Malaysia again with you in the beautiful place of Malaysia, Putrajaya. So here a big gathering for the Buka Puasa. Look at the people here. There's no place for sitting now. Look at the people here. There's no way to cross the place here. Guys, it's Putrajaya, the modern capital of Malaysia. Look right down the vertical surface and the people are sitting. There's no place to sit here. Everywhere the people are sitting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah pada petang yang berbarakah dalam keadaan cuaca yang begitu baik supaya cuacanya kekal begini. Wow. Kalau hujan, It's a lot of people here. Heavy crowd. pakat-pakat kita cari bumbung lah jawabnya. Kalau kata macam ni ustaz rasa tak tahu, dengan ustaz-ustaz tak jadi ceramah tu. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah. Cuaca yang begitu baik, Allah Ta'ala izinkan kepada kita dapat bersama-sama kita berkumpul dalam satu platform yang begitu baik, iaitulah diucapkan kepada tuan-tuan semua. Ustaz mengucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada pengajar utama dalam masyarakat kita lain 100%. Thousands of people here gathering around the Putrajaya. In Malay language you can say the Hidup Malaysia. We are near to Buka Puasa.
the people. Kadang-kadang iblis dia cerdik, dia pintar, dia mengandungkan kita nurani, dia rosakkan kita kawan-kawan. Tolong jaga silaturahim antara After 10 minutes I came back here, and that time was some place here for sitting. Now everything is full here. dah datang, Ustaz, dia akan ceramah lama-lama. Azan maghrib dah nak berkumandang. Alright. Jadi Ustaz mohon maaf. This is the way of Malaysia.